Kunami ko mga all of the above kasi amin nila mga little groups katadatoy. Although, I will emphasize na lang the part na nakati-feeding because the remark na may isa is the first na remark namin is, I think it came from our youngest in the group. I feel like I am in the area kasi nung makita nyo mag very nostalgic DJ nilaganan the picture is brown and white pa kaya na rin. So I feel like I am in the area kasi adaak ijay. So the feeling of nostalgia na ulay no siguro ada tinaybaga nga siguro dahil tinga picture cut before the war ko na naman kasi just like the kotitay nga before 1940s di ko na. Although kung naman tinatuma, haan siguro nga ako na before the war day pa because there is a tractor. So I don't know na the tractor itikwan. So it also brought out the fact that there's a combination siguro of manual tilling with the tractor. Kaat-arato nga daga. So there was a bit of a contact nga siguro the tractor or baka awan pa yung tractor. So it may be a combination siguro. Naarado isuna, but also the picture also depicts a simple life or simple living. Kan tinayon mi din na ibagatatay is makita nga kasla nga yakibagi dito'y karangyan. Kasi at the kalsada na. So there is the assumption of, aside from a tractor, there is siguro lugan itang banda. So kung na yung galod at the residential kan kasla ano yun, warehouse. So DJ Mati hanak nga kasing poetic ay kodin mo sinarunoy niya. So agkanta kami na lang, the grupo mi. On stage. Sige. Sige. Sige, it's okay. Kanilang kanta ko. Face the audience ka. Ito na audience ko ma. Bantay tuturo pihayan mi Traktorken pamilya di kadwami At trabaho kami aming nangaysa Isuti